Okay, good morning, class. Good morning, Good Miss. morning, ma'am. How are you today? I'm fine. I'm good. Okay, Alhamdulillah. Okay, before we start today, who is absent? A student present, Miss. Okay, good. Today, we can learn about explanation text. Who knows about explanation text? No. What's that, Oke, ma'am? kayaknya belum ada yang tahu ya. Jadi, oke, Miss akan share screen. Okay, wait. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, Miss. Okay. Okay, today we can learn about explanation text. What is explanation text? Okay, explanation text is text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Do you know how example about text explanation? Okay, the example from text explanation like the tsunami process or how to rain the process. There is a text explanation process. Okay, we can move to generic structure. The generic structure of explanation text, it is general statement and then sequence of explanation. General statement is stating the phenomena issues which are to be explained. And then the sequence of explanation is stating of steps which explain the phenomena. Oke, the general statement ini menjelaskan tentang bagaimana berawalnya suatu kejadian. Lalu, di sequence of explanation ini menjelaskan tentang tahapan dari kejadian-kejadian tersebut. And then, what is the purpose or apa sih tujuan dari explanation text ini? The purpose of explanation text is text which tell the process relating to forming of natural, social, scientific, of the cultural phenomena. Jadi dia adalah menjelaskan bagaimana caranya proses seperti terjadinya hujan atau terjadinya gempa bumi. Hal tersebut dapat menjadi identifikasi suatu kejadian. And then the second is to explain how or why something happened. Jadi kita bisa tahu mengapa terjadinya hujan, lalu alasan terjadinya hujan, penyebab terjadinya hujan, kita bisa mengetahui melalui explanation text. Oke, and then di sini ada language feature of explanation text, atau bahasa yang digunakan dalam explanation text atau teks eksplanasi. Di sini yang the first using simple present tense. Why using the simple present tense? Because text explanation ini mengandung sebuah fakta. Jadi dalam ciri-ciri teks eksplanasi itu mengandung sebuah fakta. Jadi berisikan fakta, bukan hanya dari opini penulis saja. Lalu yang kedua, abstract noun.
Karena di sini menjelaskan tentang bagaimana kejadian dari sebuah kejadian yang tadi kita jelaskan seperti science, cultural, dan lain-lainnya. Lalu menggunakan passive voice, and then using action verbs, bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian. Lalu di sini contain, explain of the process. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan bagaimana dari tahap satu ke tahap selanjutnya sebuah proses itu terjadi. Oke, Miss akan kasih kalian sebuah contoh dari teks eksplanasi. Oke, wait. This is example of explanation text. The title is How a Tsunami Happens. Di sini ada strukturnya, general, permulaan dari sebuah kejadian tersebut. Oke, Herlina, can you read this? Sorry, Miss. Oke, Rina, can you read the general structure? Okay. General, we all know the tsunami are a series of powerful and destructive waves. Tsunami is the deadliest wave because the wave speed is incredibly fast. But do you know how a tsunami happened? Oke, thank you, Herlina. Ya, seperti kalian tahu, di general ini dia menjelaskan bagaimana tahapan atau permulaan dari sebuah bacaan atau kalimat teks itu tersendiri. Jadi dia berisikan dengan gimana nih caranya sebuah tsunami itu terjadi. Lalu di sini ada sequence of explanation. Tsunami originate from Japan. Su meaning harbor and nami meaning wave. They are normally caused by earthquake, landslide, or volcanic eruption in or close to an ocean after some sort of underwater disturbing. This causes energy to rise up the sea level facing the water, high into the air. Gravity kick in the pull it down again, and then consequence causing the water to filter out into many different directions. Karena di sini generalnya sudah masuk ke sequence atau tahapan, jadi di sini dia sudah menjelaskan bagaimana apa itu kata tsunami, lalu bagaimana tsunami itu dapat terjadi. And then, nah ciri-cirinya juga mengandung kata when atau kata samu juga. When a tsunami begins to approach the shore, the energy in the wave is compressed as a result. The water is pushed up into the wave, resulting in a powerful tsunami. In the top hit the shoreline first. It then caused the tide to drastically relate. Okay. Danny, can you read the last paragraph? Yes, ma'am. The last paragraph is yang so tsunami happen because of natural ini, ma'am. Betul. Yep, okay. So, tsunami happen because of natural disaster such as earthquakes or volcanic eruption. People who live near the shoreline have to be careful because they are threatened by tsunami whenever there is an earthquake. Okay, thank you. Yes, ma'am. Oke, the last paragraph ini ada beberapa pendapat juga bisa dibilang masuk ke dalam general structure yaitu conclusion atau kesimpulan dari semuanya.
Oke, eh, itu untuk pelajaran hari ini. Are you understand about explanation text? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, thank you. Do you have any question? Enough. Okay, thank you. For the next week, I hope you written some explanation text with you can explain bagaimana apa saja yang menjadi yang generalnya, lalu mana yang sekuensnya. Do you understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Due date-nya next week ya. Okay. Thank you, Okay, Miss. Okay, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning.